Welcome to the Love, Laugh, Live chat show with myself and Devinder Ubi. Pyar karo ta hasso ta juk juk jiyo wala show. So our show is all about creating and guiding on how to manifest a more fulfilling life that you deserve and desire, and how to raise your consciousness through loving, laughing and living. So my name is Devinder Ubi. I'm a life and spiritual coach, and sitting next to me my beautiful co-host. And my name is Gurdial Garcha and I'm an empowerment and resilience coach. So Gurdial, I'm going to ask you today, what's the topic about? So our topic today is all about the 4 tips to live a more balanced life. And this is, we're going to be speaking about the self-care wheel. Now in the self-care wheel you have 4 compartments, and they are physical, emotional, spiritual and social. So we're going to be discussing this in detail and telling you all about this. So आज से सारा टॉपिक हैगा या the 4 टिप्स हैगे जिथे तुसी अपनी लाइफ बैलेंस करके जी सकते हैं। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पिरिचुअल होना है, फिजिकल होना, इमोशनल होना है, नाले सोशल होना है। जिन्ने हाँ तुसी 4 हिस्से तुसी अपने लाइफ च इंप्लीमेंट कर सकते हैं और भी थोड़ी लाइफ बहुत वधिया लंघूगी। So we're going to start off with the first principle ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ physical रब ने सोना शरीर दिता है, you know, लत्तां बावां ਇਹਦਾ मतलब ਹੈਗਾ। So we have to love and honor and appreciate the physical part of us. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ we're wasting this beautiful life. So physical part, obviously the first thing that comes into our mind, exercise. Exercise ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, because exercise ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ we are disrespecting and dishonoring this beautiful ਸ਼ਰੀਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So there's different ways of doing exercise, and Gurdial was going to mention a little bit more about the exercise. या कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ you know ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ I'm doing something which is beneficial ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਰੀਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ, ਕੋਰਟੀਸੋਲ, ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰਦਨ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਢੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਬੈਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਰੂਮੀਨੇਟਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਅਗੇਨ, ਲੂਪ 'ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਰਟੀਸੋਲ, ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ, ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ them. And through movement, and like you said, every ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ because ਬੰਦੇ offices 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, that's not healthy for you. So 10 minutes ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, and ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ when we bring down the cortisol, adrenaline, ਫਿਰ ਦੂਜੇ hormones ਆ ਜਾਏ which is serotonin, dopamine, ਇਹ ਸਾਨੂੰ we feel a good feel factor, and that says all ਜਿਹੜੇ chemicals ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, the bad ones. So this is so important, exercise ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮਾ which is great, you know, if that's ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, it makes you happy, but press the pause button, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਵੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ to watch it। So ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਹੋਰ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥੀ ਈਟਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆ।
ਤਾਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਬੈਗ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਦੱਸ ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਟ we also lazy ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, that's what's happening, we becoming lazy and ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ we have to make from scratch, we grew up like that, we're losing the skill, ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਧੀਆ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and we tend to get things takeaways वगैरह and बच्चे अपनी नवी generation processed food बहुत खांदे ने and processed food obviously काफ़ी additives होंदे, preservatives होंदे ने, ये साडे शरीर वास्ते obviously नहीं चंगे नहीं हैगा। Anything that food is not natural, you can keep it this sell by date, if it is over a year, that's not healthy food. Even ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, they can go on for years sell by date, that's not healthy food. If you can start growing your own food, God, that's brilliant. And I know ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ invest ਕਰੋ, because we don't want to invest in good foods like organic foods like this is ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ। In the long run we have a longer life, but we want to buy the cheapest thing, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। No, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ I'm willing to invest in something ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ extra pound, 50 pence ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, but this is giving me an extra extension to my life. So why ਆਪਣੇ ਕੰਜੂਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ thinking, but no, you shouldn't devalue yourselves, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ, ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਵੀਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਲੀਪ ਅੰਡਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ TV ਆ ਜਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੋਈਏ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਡ ਅਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ YouTube ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਡ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕਮ ਔਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹੁਕਿੰਗ ਯੂ ਇਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। And I think it's so important ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, I think ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟ ਹੋਵੇ, ਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਵਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਨੇ we don't realize, even though we're thinking that my life is nice, is good, but ਫਿਰ ਵੀ this element of stress, ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, and then we need the sleep to get out of the stress phase and go into regeneration phase. And that's so important for us when the body immune system switches on to repair and growth. And just sutte pe na kuch vi cheez starts healing while we're sleeping, but we don't as healing hone nahi dende because we're too still, even though we're sleeping, but we're somehow subconsciously we're aware there's a phone, there's something. So you're not completely going into that sleep mode, so which is called the alpha delta mode. We're in the beta waves, that is always still stress playing. That is not good for our health. So it's important. Sleep is so important for us. Your body needs to recharge. So the next thing is massage. So ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਜ, whether it's a Turkish massage or somebody that ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ where you have a deep massage, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 40 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਣੇ ਆ, 20-25 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਵੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ
मैं पैसे नहीं इन्ने खर्चने अपने ते सो मैं कहनी हाँ चलो मैं रहन दिंदी हाँ मैं नहीं करदी है ना ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਮਸਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਡੀਪ ਟਿਸ਼ੂ ਮਸਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲੌਕੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਲਈ the lymphatic system ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ lymphatic ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ it helps to eliminate ਸਾਰੇ ਟੌਕਸਿਨਸ but ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ they get stuck and blocked and that's why ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਕਦੇ ਮੋਢੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੋ ਰਹੀ diarrhea ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ constipation and then ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਤ ਦੁਖਦਾ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ all these things because ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ that's why massage ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because massage stimulates the lymphatic system and it helps eliminate the toxins and then all of a sudden we start to feel ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ that is a real tongue twister that is try and say that really fast ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਪੱਟ ਦੁਖਦਾ ਲੱਕ ਪੱਟ it is interesting isn't it oh, definitely well done just kind of came to me the next one is acupuncture ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ acupuncture try ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ it's a Chinese remedy isn't it ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸੂਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ blockage ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ you can talk a little bit more about that it's a similar thing isn't it similar ਮੈਂ ਵੀ acupuncture ਕੀਤਾ ਸੀ I think 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ so obviously same again ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਵਸ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਐਨਰਜੀ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਫਿਟ ਬਲੌਕੇਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨੇ negative ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ and we stick to our negative ਚੁਗਲੀਆਂ even negative things about us when we're not saying kind nice things about ourselves ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੌਕੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸੋ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ and these where the energy flows so the needle they know where to put those needles just to unblock that blockage and then the energy starts flowing again so that's the purpose of acupressure thank you Dav the next one ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡਲਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬਾਥ ਭਰਨੀ ਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਣੀ environment ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੋ having a bath is becoming less and less frequent but to do that ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥ ਹੈਗਾ ਆ you can ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ you feel so relaxed and calm ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਬਲ ਬਾਥ ਹੁੰਦਾ you know sometimes you can get some really essential oil ones where you can feel good within that time that you're in the bath but ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ we're not worth spending that amount of time in the bath just relieving some pressure ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਸਟੀਮ and all those things ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥ ਹੈਗਾ ਆ that is so beneficial to you ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ
try just for a couple of minutes having a cold shower. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ this has so many positive mental health benefits as well. Good for your circulatory system, good for your heart. Yeah. And keep your blood pumping through the whole system. But like going back to the bath again, because our sareer is mostly 70% water, and so when we're sitting in Pani the beach, and if we add like Epsom salts and things, because we don't realize we're rushing around and we're losing a lot of our minerals, essential minerals like magnesium and everything, and that's so good for our health and just mental health well-being. So sitting in the bath 20 minutes is ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. It relaxes our muscles, it puts us out of the stress phase, we go into the healing and regeneration phase. But it's a sign that we are honouring ourselves again. We value ourselves, we're nurturing ourselves, that I want to feel, if I can be in this good place of taking care of myself, then I can take care of everybody else and all my other chores. मैं चंगी तरह कर सकती, instead of pushing myself थक के. Sometimes this is so important. So if you could lie in the bath for about 20 minutes and add some of those mineral salts, you really feel the benefits. The next one under physical is nature walks. Now I'm a big fan. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੂ ਵਾਕ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਯੂ ਇਨ ਨੇਚਰ. ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਡੂਇੰਗ दैट. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਪੀਪਲ, ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਜੋਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਵੇਅਰ you can talk to people and also get some exercise. Karke, like I said, life is so busy. Sometimes ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ don't allow us to come out of the house, but it's important ਵੀ ਤੁਸੀਂ try ਕਰੋ, ਹਨਾ. ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, but walking in nature is very, very beneficial in under the physical self-care wheel. And also it takes you away from the pollution and the main roads, and you want some just walking, because as you're walking it's a sort of a meditation. Yeah. And you can listen to something nice, but also in that environment where there's clean air, and breathe that in, focus on your breath. And although you're going to feel so charged and feel so ready for whatever you got to do for the rest of the day. And also ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ, if you go for a nature walk, be present. ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਅ ਵਾਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, then that's not good. So be present. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ, the grass, the trees, the sky, what kind of weather it is. All of those things will keep you present. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ you feel better when you come back home. So it's really important to be present when you're doing that. And just finish off with the nature grounding. Yeah. Grounding ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ground te rakho, because like I said, we are energy beings, and we have all this energy flowing through us, and sometimes we have negative energy. If tusi nange pair tusi rakhonge mitti te or grass te kitte vi, watch out for the poo. Yeah, watch out, yeah. But tusi dekho, do we have positive and negative ions, so what happens when we spend at least 20 minutes, I would like to spend as long as you can, but you'll notice that it's ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ inflammation ਹੁੰਦੀ ਆ. So that helps to relieve you from the inflammation, because all that inflammation, the negative energy, goes into the ground to be transmuted back into love. So grounding is very healthy for us. And I mean, if you think about going back many generations, it was normal to walk, but mitti ch khelde hunde sige, especially in India. I think so. Obviously we're from Africa. It was why nange pair baahar khelde hunde sige. ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ. And even then, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, we're not allowed ourselves to ground ourselves because we were walking. There's a barrier there. But ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ, and that's what keeps you healthy and strong, and your immune system is stronger, and you have less inflammation. And inflammation, that's why people have less problem with digestive issues or autoimmune diseases. All those were eliminated because of just grounding yourself. ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ grounding ਦਾ. ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ you have to have a blood test to make sure things are working well within your body. So ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ if you are a well person, that's fantastic. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਵੋ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ you should just get yourself checked out once or twice a year at least, as a minimum. Just have a full blood test done, because you might be feeling okay, but you might deficient in a mineral or vitamin D, or these are quite essential, especially B12, iron, vitamin D. These are the ones, the important ones, zinc, and just check your cholesterol every year, your sugar levels, and that gives you peace of mind. And if there is something they need to make a change, it's better to make it change before it gets worse. And you don't have to go down the road of where you need more medication. You can make the dietary change, lifestyle change before you need any medication. So it's important once or twice a year to have that blood test done. So under physical, it's really important that you relax. ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਆਵਰਸੈਲਵਸ time or energy to think, what I do, this is important for me. ਕਿ ਅਸੀਂ automatically, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ've given time to yourself in relaxing. So relaxing ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। So we don't give ourselves time. ਹੁਣ Davide, you said that as much as you exercise, that you give yourself the same amount of time to rest. It's important. And it's so important. 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ, ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ, has to have that balance. And that's why it's so important. ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ we saw that Asian lady, remember, ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, and she was doing strength training, weights ਚੱਕਦੀ ਸੀਗੀ। but ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਮੇਬੀ ਮੈਨ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਟੂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ ਬਟ ਆਲਸੋ to exercise and relax and enjoy that time. And if you do have an opportunity in the day to have a power nap, that's 10 I love minutes. power naps, they're great. Oh God, they are very nice. Yes. Just a cookie charlie, just sitting there. Allow yourself that 10-20 minutes power nap. ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, because the body, listen to your body, the body is telling you, it's giving the signs. So the body doesn't make a mistake. So feel the symptoms, feel the sensation. So if it needs that power nap, honor it and do it. We think, oh God, ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। No, just 10-20 minutes is very good for you. The next one is intimacy and touch. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ intimacy ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ touch ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ older generations, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। but it's so important, ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ if I use my own family as an example, my nanny's mum passed away when she was 3. ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। So I don't think she got that physical love, ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਫੜਨਾ, something, anything like that. So this is something ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ grandchildren ਲਈ, ਕਿ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ even putting your hand on someone's shoulder, putting your arm around somebody, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। And we don't realize the benefits of just
holding someone's hand ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ you know I don't want to do this but ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰੀ is happy to hug. So this is something that's very important, but sometimes as we get older we kind of withdraw, and I just feel it's so important. And if you think about it, jada sara skin, it's the biggest organ in our body, you know, so it's a sensory organ. So as soon as the bacha janam hunda, it needs to be touched in order to feel safe. And it doesn't mean bacha feels out. We throughout our lives we want to feel safe. It doesn't happen just because you come into this world. It's already been programmed, conditioned from a young age. Touching is very important because it's the biggest organ in our body. So through touch, you know, through just stroking and tenderness, that gives us connection. It makes us feel loved. It makes us feel, just makes us feel safe more than anything else. And obviously, where we come from a spiritual realm to a place where the energy here is more fear-based, to get through the fear energy, touch helps us to, you know, feel safe more than anything else. And when we say touch, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ touch ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ if you're living on your own, it doesn't mean that, you know, you've got to kind of get somebody in and all that sort of stuff. Sometimes it can just be giving yourself a nice facial. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰੀਮ ਲਾਵੋ, ਤੇਲ ਲਾਵੋ, you know, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, you know, ਝੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, and mentally you feel so much better. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, there's so much benefit ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, then maybe take somebody with you, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ. so your body, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ to your hands or your face or your body, it's just beneficial for you, and it does make you feel so much more better. It just tells you that our body is so intelligent, so powerful. Just when we're hugging someone, and if you hug someone for like say a minute, 1 minute, 1 minute, and people think, why can't people hug for a minute? Because they start to feel uncomfortable because they're not familiar with it. We somehow forgotten the importance of it. But if honestly, if you hug, what happens, our body releases this beautiful chemical oxytocin, and this oxytocin is all about heart connection. It actually keeps your heart strong, it keeps your arteries clear, and so that's the importance of hugging. So it just shows your body instantly, from our touching, the way we walk, the way we behave, the way we speak, it picks up on all our habits, and all these the rich odane hormones release on there, and those are very good hormones. Oxytocin, always a way of just keeping us strong while we live in this world as a human species. And don't forget, not everybody wants to hug, hana sare nahi chaਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ. I know I'm a ਜੱਫੀ ਪਾਇਆ. I'm a hugger. Jaffi pai. I'm a huggy person. I like to hug people, and I know you too. We are both like that, but not everybody's comfortable, and that's completely fine. Some people just prefer to kind of keep a little bit of distance, and that is completely fine. A lot of people hug trees as well. Yeah, I can't get my arms around a tree, to be honest. No, you don't have to hug all of it. If you just allow yourself, because if you think the energy of the tree is so pure, it's so sacred. It's not been programmed or conditioned with any negative energy. So it's all about what's the qualities of a tree. It's grounded, it's secure, it knows. And then when you're hugging a tree, you feel that. And also the tree has roots. And then if you've got anything negative energy in yourself, or which it will go into the roots and dissolve. So that's the power of hugging a tree. I didn't know all that. But that's a fantastic thing to do. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ. People might think you're a little bit crazy, but you know what? It's okay. It's okay. Just ਟੂਈ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ. Even then, that's probably people won't look at you strangely then. ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚੂਗੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆ. No, but I hug trees. Oh, I have hugged a tree when no one's looking. I think it's fun. But so vitamins, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਤਾਂ you know vitamins is so important ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ we need vitamins, vitamin B12 especially for our mind, you know, to keep ourselves sharp and you know just to be able to have a healthy mind,
you know, and to help our body to keep functioning at a good level where we don't feel like we're deteriorating. So vitamin बहुत तरह दे मिलदे हैं, multivitamin जिथे you know it can cover everything within your body that can help you to function much better than you would be, and hopefully जिहड़े थोड़ा आ दुखदा ता आ दुखदा vitamin लेके ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा कि ज़्यादा सारा फर्क पै सकदा, स्पैशली विटामिन डी करके सानू पता इत्थे इस कंट्री दे विच धुप्प नहीं होनी मिलदी तां जदों भी धुप्प निकली you know lift your sleeves up to here so you can get vitamin D on your arms and जो तुसी अपनी trousers whatever you're wearing ਲੱਤਾਂ भी थोड़ा कि जे धुप्प पवे तां ਉਹਦੇ ਨਾਲ विटामिन डी धुप्प ਤੋਂ naturally ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सकदी आ. I actually had constantly have blood tests done because it's best to have it done, like we were just saying, once a year. And sometimes you have to be careful because I realise I actually had too much vitamin B12 and that's not good to go with. We get into a habit. Yeah. You know, we buy them, we're thinking, I'll just finish it off and things like that. Everything out, okay, don't overdose and have too much of it. So once a year, like we do. It's a balance. Yeah, just get your blood tested and is there anything you're deficient in? Oh, Helena, but sometimes be careful not to overdose as well. There's a certain amount, like vitamin C, some people got tend to have too much and that's not good for us. So be careful about how much vitamins you're taking. But the best way to know, once a year please, or twice a year, have a blood test and we know exactly what we need and what we don't need. So I had to cut down anything on B12 for a while because it takes a while to flush out. And that's not good for you, overdose on any vitamins. But yeah, so I think the best vitamin is vitamin K and H. Okay. No deficiency, because I know with you, it's vitamin K is lots of hugs. Vitamin K, lots of kisses. So. Oh, okay. K for kisses and H for hugs. You said that the opposite way, right? So that's all the physical things that we can do for ourselves. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ about the physical aspects. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ emotional aspects ਕਰਨੇ ਤਾਂ next week ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ aspect ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ spiritual and social करके we're just telling you in so much detail भी ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ to take better care of yourself ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ life ਦੇ ਵਿੱਚ balance ਹੋਊਗੀ. Like we said, there's 4 tips: physical, emotional, spiritual and social. So the next one, Dav? It's emotional. Yay! This is so important because once we master the power of emotions, then we can actually have a much fulfilling and very harmonious life. We don't think emotions are important. We always want to suppress them, thinking I can't deal with emotions now. Oh no, good, no, don't do that. As emotions they have to be in movement. That physically we move our muscles and body. Emotions also is about emotion. Motion means movement. So, but when they become stagnant, when we live in avoidance of them, that's when we start to feel ill and we start to feel all the pressures and anxiety and panic attacks and all this start to play in our everyday life because we just think emotions are something that we need to honor. Yeah, ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ I'm alright, I'm fine. So ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਲ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ I'm upset ਵੀ ठीक है. Sometimes you might gossip a little bit here and there, कहना भी फलाने ने मैनू इदा किया तो मेरा मन दुखी आ या something, but it might just be in a gossipy way. पर कदे-कदे किसी ने कुछ थानू किया या ਜਾਂ कुछ कीता या पर within your family थानू लगदा भी मैं कुछ कह नहीं सकदी, but sometimes ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ. So it's really important to have open communication. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ within families, whether it's your own immediate family, extended family, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ and ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. Exactly. You know, depressed ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, anxiety ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ. So sometimes having an honest conversation, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਕਿ I'm happy to say I'm sorry, ਹੈ ਨਾ, and ਕਦੇ ਕਦੇ you don't get the opportunity to say sorry, but
ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ we can release it within ourselves. So what we repress, we express in unhealthy ways. So what we repress, we express in unhealthy ways. That means that energy that kitte jani hai gaya. Sometimes we overwhelm ourselves with so much things that we repressed, suppressed, that we find ourselves that it's going to come out, but it comes out in very unhealthy ways where we have an outburst, where we sort of gussa chada, kare rona aa janda, kare we say something spiteful, or energy likalni hai gaya. But if we allow ourselves to express ourselves the moment we're feeling something, then it doesn't come in an unhealthy way. We're allowing ourselves to be authentic. And but ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ confrontation, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ emotions express ਕਰਦਾ I'm going to disappoint them, they think ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ they might just think Amy she's whinging and complaining, but you are being truthful at that time because ਅਸੀਂ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, even if you have a thought and we suppressed it, you know, repressed it, I'm using both those words to mean the same thing, it's still lying there and it's still emitting some energy. So it will cause us harm because anything negative story or memory that is still in our system as energy, and it's going to start having effect on our sharir, on our, you know, health as well, because it is because when we don't allow ourselves to express it and dabi rakhna, eventually fir oh sharir vich bimari ban jandi hai, because the body is trying to say, you know, let go of that. Say it, let the energy come out. So once you say it, and then we find that bimari won't get worse or holi theek hon lag jandi hai. That's the importance of allowing yourself to express truthfully and honestly without the fear. You do this is all about self-care. We're talking about the self-care. If you care and love yourself that much, express it because you don't want to be ill with it. And that the illness is a sign that you're not really caring about yourself. Any self-care to apne se karde nahi hai. You're afraid of being honest with those people, afraid that they're going to leave you, they're going to judge you, and that's not real love with that person. So dar ke rehne hain. And the other thing is sometimes we, you know, going on from what you've just said, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ we use passive aggressive. ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ passive aggressive ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਚੁਕੰਦਰ ਜਿਹੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਰ ਜਿਹੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ you're going to say something but the meaning is different. That's and the meaning, unhealthy behavior. Yes, that's the unhealthy behavior. So I might say something like, you know, something sarcastic ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ. I'm saying something that I'm consciously aware I'm being hurtful ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So I'm projecting, I'm being passive aggressive ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ you know you've upset me or something. So what we do, ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ. We're not going to get to the actual point. And the point is underneath ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ we want to be loved. We want someone to give us attention, care about us. But if we don't do that for ourselves, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ because sometimes we don't even speak. So we freeze people out. ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ and that's our way of dealing with something. It's a survival mode. It's not nice though. You know ਕਰਕੇ if you're brave you will speak your truth in the way but even if you know it's going to upset the other person, but it's going to start some kind of communication. If you love yourself enough, courage ape aa jandi hai, himmat ape aa jandi hai. So you're doing this to honor yourself. So if you know je tusi gal tusi dabbi rakhoge ne, you think you're trying to avoid koi ladai koi kesh, but thode sਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. As simple as that. So be honest. ਜਾਂ ਬੰਬ ਵੱਜ ਜਾਣ. Exactly. Because it's going to explode. Yeah, exactly. But you don't want to explode in a way that you end up being very ill and, you know, attracting a very sinister disease. A bomb could be that, or the bomb could be that you have an outblown or you have some kind of mental breakdown.
क्योंकि तुसी वो गल इन्ने चिर लई अपने विच ओह घुलदी रही you know in your mind in your body so हार के वो जिहड़ी गल it starts off small ते जे तुसी छोटी हुंदी ते उदों डील कर लेंदे शायद it wouldn't have got as big as it has so you know this is really important क्योंकि कई बारी असी अपने दिमाग दे विच सोच लेंदे आ उन्हें मैनूं इदां किया पर we might have just heard it wrong or they may not have meant it like that they may have meant it like as a joke but until we talk about it we're not going to find it I mean we talk about सानू हुंदा भी असी कई बारी अपने न्याणे नाल गल करदे आ साडे न्याणे you know we want to have honest relationships with them कि असी इदां नहीं चाहुंदे भी ओ साडी एडवांटेज लैण जां असी उन्हां दी एडवांटेज लईए सो इफ समथिंग इज नॉट राइट we're happy to sit and discuss it although don't let it linger because for gal nikki jadi vadi jaogi and even though we think I'm not paying attention to this but if it's still in your subconscious mind it's the program running and then you start noticing whole loka naal yahi gal hoi ja rahi hai because you're not dealing with it so you might have that same issue nyane then and thinking my colleague at work only we had kita and then you become more aware and notice that the reason it's happening everywhere else because it's a sign the universe mirroring back to the to see it's there you're not addressing it you're not dealing with it you're in avoidance of it and then it starts happening in other areas in your life people you know so that's a sign so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਗੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ because what we give out is what comes back ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਆ but that's not really how it works ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ you know ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ but really that person is empty inside and all they want is some kind of positive attention ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ because they're not getting that love from outside but they're not giving it to themselves in the first place people who did it both in a negative place and they're full of hurt and they're hurting others and they're judging but there's really a crowd for love pyar you know mangna nahi aanda so they lash out but really underneath all that gussa and all that criticism and rude behavior they're just crying out for love so they don't need more judgment we actually need to give them more love but that's up to us we're going to just quickly go into talk about affirmations and self-concept. They're similar things. So affirmations like, if we love ourselves and to really understand our emotions and honor our emotions, at the end of this dialogue, in a conversation, honi chahiye hai, jada koi mantra hona chahiye where we ohi gal bar si dimaag vich kahi jana. So it's like say, I am loved, I am respected, you know, I am feeling whole and complete. This dunya is a safe place for me to live. Okay, jo kuch ho raha mere fayde waste ho raha and I'm learning from this and people do respect and honor me. You see, and I'm feeling different in my career, I can feel different already. I'm feeling a shift, you know. Whatever I do, it comes easier. I find that money comes easy to me. I respect money because that is God's energy too. Instead of giving money a bad relationship with it, I actually say I have a very good relationship with money. I have a good relationship with my family. I have a good relationship with money. I have good relationships with myself. So, you know, I find it easier to connect with God. See how I'm speaking. Adani mental dialogue honi chahiye becomes your mantra, and that eventually is sort of like it conforms the outer world. It's simple as that, and then we find that life does play out very easy, and our emotions we can honor them more because we don't get triggered as much. Maybe something will happen, but then we don't find ourselves falling into that pit to think ki hoya. We just allow affirmation repeat kari jana. And ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੈਵ ਨੇ ਕਿਹਾ you know she said most of that in English ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ so we might say things like ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ you know ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆ you know I'm so lucky ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ you know ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ you know it's not always about
having lots of things, it's about the care and respect कि मैं उन्हां दी कदर करदी हूं, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, you know, so it's constant exchange of energy कि तुसी जे ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਘਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, I mean that's such a beautiful thing, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ that mean ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ what's inside us, ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿੱਝਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ that's constantly criticizing ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, and this is where the problems occur because you're in a place of judgment ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you come from a place of love ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, you know all these things ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ is such an important thing, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ you know ਦੁਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, but we just have to find our own inner peace and be comfortable and happy where we are with what we have right now, and there's nothing wrong with that, but it's constantly about being grateful and using affirmations. My favorite one, मैं कहनी हुंदी I'm so blessed, I just feel so blessed, and mallo malli God will give you more because करके तुसी शुक्र करदे जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਦੇਣਾ ਆ। ਰੱਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰਾ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, look in which area in your life what things are not working right and what are working right, and ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, because whatever you give your attention and focus that ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। now experiment ਕਰੋ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲ, let's say having problems with money, and now ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, so you have to ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, you have to keep repetition ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ you have to ignore the circumstances because your old thoughts are playing out. So you have to stick to it, ignore the outer circle and stick to the new story. You know, money comes easy to me. I don't know kyun, but you know, paise appe aa jande a. You know, maine naukriyan maine anni achhi lagdi a. You know, I enjoy what I do. I love what I do, and I respect and honor the money. Jo you can cheese day there paise appe aa jande a. I always can afford anything. I can go on holidays. Edan de tusi story badal do. And you because if you think about the story, ਤੁਸੀਂ ਉਹ story ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, you're always going to say well I'm so blessed, at least ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, but ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ that's the story you're telling. But it could be the other way around. You could say like I've got no issues with finances in my life, just ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ. It's a story you tell and you can have ਨਿਆਣੇ ਦਾ, so we are responsible ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ affirm ਕਰਦੇ ਇਸ affirmation, we're affirming it. And that's an affirmation and the law of assumption. We're assuming this is how, and what you assume it becomes your reality. This is the power of our language, and this is where emotions come into it. Say it with emotion. You know, I am so feeling blessed. In your mind thinking, I know I just feel so rich and abundant because I have a roof over my head. I can at least my roti ek din mein roti misha hundi hai. I can go to shop and buy some of my coffee. You know, just feel rich in every moment, rich with your friendship, not just materialistic, rich in your relationships, rich with, you know, just with your bache, the smile, the sun. I'm so rich. And you might say if ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, you know ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ because you're coming from a place of self love ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ you know ਕਰਕੇ because you're coming from a really good place. So we hope you've enjoyed this program. You know, it's all about the self-care wheel.
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਯੂ ਨੋ small amounts of exercise, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠੋ, ਖਾਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, you know ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰੋ, you know have a nice long bath, go and you know massage ਕਿਤੇ ਕਰਾਓ, ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ, you know in the park where you feel free, be fully present। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ just enjoy the nature wherever you are। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ the emotional side, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੈਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ about ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ, make sure that's positive, ਕਿ something good for you, because ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ to do with the spiritual aspect of the 4 tips to living a more balanced life, and we're also going to talk about social side। so ਤੁਸੀਂ start ਕਰੋ ਥੋੜਾ implement ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਆ। Yes, media ਤੁਹਾਨੂੰ show ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ and I find it very useful। You can also check us on YouTube। ਸਾਡੇ previous shows ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, and you'll find them very inspiring, and we've got lots of valuable information there। Obviously ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ and for your children, you know, ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, it's for all ages। So we love doing this because we are, even though we're coaches, but we are learning every moment, every day। We're like a student। And don't forget, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। So everything we've talked about is your right and your responsibility। So we hope you really enjoyed the show and look forward to talking to you about the other 2 topics, and that'll be next week। Take care. Thank you. Bye bye.